Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram. बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसार। पतिता पावन हेतु तव अवतार, पतिता पावन पतिता प्रभु न पाई बेआरा, मौसम पतिता हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हाँ प्रभु ने कृपावलोकन करो आमी बड़ा दुखी, कृपावलोकन दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो सीतापति तव कृपा बाले पाए चैतन्य निताय,
तव कृपा बले हाँ हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ हाँ हाँ स्वरूप भट्ट जुगा श्री जीव हाँ प्रभु लोकनाथ भट्ट जुगा श्री जीव दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jayo Prabhupada, 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 Jayo Prabhupada. Jaya Prabhupada. Shri Guru Charana Padma
केवल भक्ति सदमा शरणा पद्मा केवल बंदो मोहि सावधान माते सावधान माते जहर प्रसादे भाई ए भवतोरिया जाय जहर प्रसादे भाई हे भवतोरिया कृष्णा प्राप्ति होए जहाँ होइते होए जहाँ होइते गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया क्या गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया आरना करी हो माने आशा आरना करी हो माने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जय प्रसादे पुरे सर्वा आशा जय प्रसादे पुरे सर्वा आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाश जाइते वेद गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोके नाथ लोके राजीवाना आह प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एबे जस घुसुक त्रिभुवाना शिला प्रभुपाद पतित पवाना जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyata Deshatarine Namaste Saraswati Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishakha, Radha Krishna, Jaya Lalita Vishakha. Radha Krishna, Jaya Lalita Vishakha. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra Mai, Jaya Sudarshana. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra Mai, Jaya Sudarshana. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya. Jai Vishwavad Varamang Smavrati Achara, Sadhasis with AC, Bhakta Brahma Samsara Prabhupada Ki Jai, Amachar Haidas Thakur Ki Jai, Brahmsaga Host Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shastri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Navudap Dham Ki Jai, Gang Jumana Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samavetta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi. All glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Sri Guru and Sri Guranga, all glory to Srila Prabhupada. Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari
Jamunatira Recording in progress. Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Vishnu Bhagavan Rajagacharya Sadasi Sivadesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Go Premanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Om Vishnu Vinaya Krishna Prasthaya Buddhade Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaurabhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 10 Verse 13. Sarve te nimashar akshais tam anutaruta chetasa vikshanta sneha sambadha vichelus tatra tatraha. Sarve, all, te, they, animishaya, without twinkling of the eyes, akshay, by the eye, tam anu, after him, Duta chetasa, a melted heart, vikshanta, looking upon him, sneha sambadha, bound by pure affection, vichelu,
began to move. Tatra tatra, here and there. So they did. Translation, all their hearts were melting for him on the pot of attraction. They looked at him without blinking their eyes, and they moved hither and thither in perplexity. Purport, Krishna is naturally attractive for all living beings because he is the chief eternal among all eternals. He alone is the maintainer of the many eternals. This is stated in Katha Upanishad, and thus one can obtain permanent peace and prosperity by revival of one's eternal relation with him, now forgotten under the spell of Maya, the illusory energy of the Lord. Once this relation is slightly revived, the conditioned soul that once becomes freed from the illusion of material energy and becomes mad after the association of the Lord. This association is made possible not only by personal contact with the Lord, but by association with his name, fame, form, and quality. Srimad Bhagavatam trains the conditioned soul to this stage of perfection by submissive hearing from the pure devotee. So, this verse describes the great attraction that everyone had for Krishna. இந்த ஸ்லோகம் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் மேல் பெரும் கவர்ச்சியை நமக்கு விளக்குகிறது. And it mentions that their hearts were melted. அனைவருடைய இதயங்களும் விருப்பு போயினால் இது பிறக்கும். So, of course, this does not refer to the material heart. So, in the spiritual world, when they speak of prema, they also speak of melting of the heart. So, therefore, it's got nothing to do with the material world. Voice not clear. Hare Krishna. So, in the spiritual world, we actually measure the prema by its intensity. And that is described in various ways. One way is to describe possessiveness of the Lord. And therefore, in the definition of prema, it says that there is extreme possessiveness. Kalanidhi Prabhu, your voice not clear. And besides the extreme possessiveness in prema, there is melting of the heart. So this means that one has great emotional affection for the Lord. The melted heart is a hard heart. Excuse me, Kalanidhi, your voice is not clear here, so you are translating from here. It's creating disturbance here. Please stop this. Okay. So, a hard heart means no emotion, indifferent. So, melted heart means very great affection and attraction for the Lord. So, these are symptoms of prema. And of course, even in prema, there are various
degrees of prema. பிரேமையிலையும் வந்து நிறைய நிலைகள் இருக்குது. So of course bhava is weaker, prema is stronger. பாவா வந்து கொஞ்சம் கம்மியானது, பிரேமா கொஞ்சம் அதிகமானது. But then stronger than prema is sneha. அந்த பிரேமாவோட அதிகமானது என்னதுன்னா ஸ்னேகா. And stronger than sneha is pranaya. ஸ்னேகாவோட பெரியது என்னதுன்னா பிரணயா. And then we have raga. அதுக்கப்புறம் ராகா. And anuraga. அதுக்கப்புறம் அனுராகா. And then we have mahabhava. அப்புறம் மகாபாவா. So these are all intensities of prema. இது வந்து பிரேமனுடைய அளவை வச்சு நம்ம வகைப்படுத்துகிறோம். So the various devotees in various rasas reach different levels of prema. வேற வேற பக்தர்கள் வேற வேற ரசத்தில் வந்து வேற வேற நிலையில் வந்து பிரேமை அடைகிறாங்க. But they all have prema. ஆனால் எல்லாருக்குமே பிரேமை இருக்குது. So therefore when we see descriptions of the great devotees, then also often descriptions of their symptoms. இந்த மாதிரி பக்தர்களை வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லும்போது அவங்களுடைய அடையாளங்களையும் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. So primary of course is their great feeling and attraction for the Lord. இதில் முக்கியம் என்ன அப்படின்னா பகவான் மேலே வந்து ரொம்ப கவர்ச்சியோடு இருப்பாங்க. This gives rise to various external symptoms. இதனால வந்து அவங்க வெளிப்படையாக வந்து வேறு வேறு அடையாளங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தோன்றும். Some of them are not intentional acts, they are involuntary acts. அந்த மாதிரி வெளித்தோற்றங்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து விரும்பி பண்ணுறது இல்லை, அது அவங்கள அறியாமலே வெளிப்படுறது. So we call those sattvika bhavas. அதை தான் நம்ம சத்விக பாவம் அப்படின்றோம். So a person may cry or their voice may choke up. ஒருத்தர் வந்து அவர் அழுகலாம், அவருடைய வார்த்தைகள்லாம் வந்து வராமல் இருக்கலாம். Or they may tremble. அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வந்து அப்படியே நடுங்குவோம் உடம்பெல்லாம். Or they may faint. அப்படி இல்லைன்னா மயங்கி விழுந்துருவாங்க. So these are called sattvika bhavas, and they are simply symptoms of that intensity of their love. இதெல்லாம் சத்விக பாவம், இது வந்து அந்த அவங்க பிரேமையில் இருக்கிற அடையாளங்கள். Other symptoms are conscious. இந்த அடையாளங்கள்லாம் மற்றது வந்து உணர்வுபூர்வமாக வந்து வெளிப்படுற அடையாளங்கள். So because of that affection, the devotee may sing or dance or whatever. So these are called anubhavas. அந்த பகவான் மேலே இருக்கிற பற்றுனால வந்து அந்த பக்தர் வந்து பாடுவார், ஆடுவார், இதெல்லாம் வந்து உணர்வுபூர்வமாக பண்ணுறது. As well as that, due to that great affection during different pastimes, there will be other emotions that arise. இது மட்டும் அப்படி இல்லாமல் உணர்ச்சிகளும் வெளிப்படும். So these are called vyabhachari bhavas. இது வந்து விபச்சாரி பாவம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. And sometimes these may be very intense. இது வந்து ஒரு சில நேரத்தில் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். And these will cause the sattvika bhavas. இதுதான் சத்விக பாவத்தை உண்டு பண்ணும். But everything ultimately is based upon this emotion or sthaya bhava. இது எல்லாம் வந்து எதை சார்ந்திருக்குன்னா ஸ்தாயி பாவத்தை சார்ந்திருக்குது. So throughout the Bhagavatam we'll see descriptions of devotees with different levels of affection and different symptoms. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பக்தர்கள்ட்டையும் ஒவ்வொரு வகையான அறிகுறிகள் வெளிப்படும், ஒவ்வொரு வகையான உணர்ச்சிகள் வெளிப்படும். When the devotees meet the Lord, of course there is great joy. பகவானை வந்து அவங்க வந்து சந்திக்கும் போது வந்து ரொம்ப ஆனந்தம் கிடைக்கும். And that may be expressed by crying, singing, dancing, etc. அது வந்து அப்போ எப்படி வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னா அழுகிறது மூலமோ பாடுறது மூலமோ இந்த மாதிரி வெளிப்படுத்துகிறாங்க. And when the devotees are separated from the Lord, there may be crying also. பகவானை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கும் போது அவங்க வந்து அழுகிறது மூலம் வெளிப்படுத்துகிறாங்க. Or there may be fainting. மயங்கி விழுகிறது மூலம் வெளிப்படுறாங்க. So all of these, when there are descriptions, through the descriptions, all of this indicates the great prema that the devotees have for the Lord. இது எல்லாம் நம்மளுக்கு எதை வழி காட்டுது அப்படின்னா பகவான் மேலே வந்து அந்த அளவு அவங்க வந்து பிரேமை வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுது. So here we see that because he was leaving, they didn't want to blink their eyes. இங்கே வந்து அவங்க இந்த இடத்துலேருந்து வெளியேறாங்க. And they had great affection for the Lord. அதுக்கு பகவான் மேலே ரொம்ப பற்று இருக்கிறதுனால அவங்க பற்றோடு இருக்கிறாங்க. And thus they continually gazed at him. அதனால் அவங்க வந்து
எப்பவுமே இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. And in confusion, they were walking all over the place. அந்த அந்த குழப்பத்தில் வந்து அவங்க வந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. So these are all symptoms of that great affection that they have for the Lord. இதெல்லாம் வந்து பகவான் மேலே ரொம்ப பற்று இருக்கிறதுக்கான அடையாளங்கள். It's because they have this great affection that they are qualified to be with the Lord. இந்த பற்று இருக்கிறதுனால வந்து அவங்க வந்து பகவானோட இருக்க தகுதியானவர்கள். We see one of the symptoms of bhakti is that like in bhava, when you see the Lord, this is not available, it is rare. The gyanis and the yogis and the karmis never get to see the Lord. நம்ம வந்து பாவ நிலையில் வந்து உள்ள அறிகுறிகளை பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப அரிதானது. அந்த அரிதானதை வந்து ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கெல்லாம் கிடைக்காது, பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்குது. So one must be qualified as a devotee with bhava or prema, then one gets to see the Lord. நம்ம பாவ பிரேமை அடைந்து தகுதியானதான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து பார்க்க முடியும். But not only they got to see the Lord, they lived with the Lord. அது பகவானை பார்க்கறது மட்டும் அவங்க கிடையாது, அவங்க பகவானோட ஒன்றாவும் இருக்கிறாங்க. So that is a sign that the Lord has a great affection for them. இதுதான் பகவான் வந்து பக்தர்கள் மேலே பற்று வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளங்கள். So in Brihad Bhagavatamrita, we have the story of the Narada Muni trying to find out who were the best devotees. பிரகத் பகவதமிரத்தில் வந்து நாரதமுனி வந்து யார் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தர் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கதை சொல்கிறார். And he visits various devotees like Brahma and Shiva and even Hanuman. அவர் வந்து பிரம்மாவை பார்க்குறாரு, சிவனை பார்க்குறாரு, அனுமான், இந்த மாதிரி பல பக்தர்களை வந்து பார்க்குறாரு. And finally they say, well, better than us are the Pandavas because the Lord lives with them. அப்போ சொல்கிறாரு, இந்த பக்தரோட சிறந்த பக்தர்கள் வந்து பாண்டவர்கள், ஏன்னா பாண்டவர்களோட அவர் கூடவே இருக்கிறாரு. So if the Lord lives with you for some time, that means the Lord must be very affectionate to you. ஒருத்தரோட வந்து பகவான் வந்து கூடவே இருக்கிறாரு, வாழ்கிறாரு அப்படின்னா, கூட இருந்து வாழ்கிறாரு அப்படின்னா அந்த பக்தர்கள் மேலே வந்து ரொம்ப பற்றோடு இருக்காருன்னு அர்த்தம். When Narada visited the Pandavas, says, oh, actually this is not so, he's not here. அப்போ பாண்டவர்கள் சொல்கிறாங்க, இது வந்து நாங்கள் உயர்ந்த பக்தர்கள் இல்லை, இப்போ எங்களோட இல்லை அப்படின்றாங்க. Only sometimes he is here. எப்போமாவது தான் எங்களோட இருக்கிறாரு. Actually, he's always in Dwarka. So the people of Dwarka are more privileged. They have greater love for the Lord. உண்மையிலே யார் உயர்ந்த பக்தர்கள்னா துவாரக மக்கள் தான் உயர்ந்த மக்கள். அவங்களோட தான் பகவான் எப்பவுமே கூட இருக்காரு அப்படின்னு நாங்கள் பாண்டவர்கள். So that is true in one sense. Yes, why does the Lord stay in Dwarka the most? Because obviously he has great attraction for the Yadus. அது ஒரு வகையில் உண்மைதான். ஏன்னா அது வந்து துவாரகையில் இருக்கிற யாதுக்கள் மேலே வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப பற்று வச்சுருந்தாரு. Of course, the Yadus also point out something. அப்போ வந்து அங்கே இருக்கிற யாதவர்கள்லாம் வந்து அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க, superficially he is here, but he's not here. வெளிப்படையாக வந்து தான் எங்களோட இருக்காரு, ஆனால் உண்மையிலேயே அவர் எங்களோட இல்லை அப்படின்றாங்க. He comes out in the morning and goes to the assembly, then he disappears into the palace with the queens. So we don't see him. அவர் வந்து கொஞ்ச நேரம் அரண்மனைக்கு வர்றாரு, அப்போ எங்களோட இருக்கிறாரு, அதுக்கப்புறம் அவர் வீட்டுக்கு போய் அவங்க ராணிகளோட தான் இருக்கிறாரு அப்படின்றாங்க. So of course the conclusion is that Uddhava is always with the Lord and the queens are always with the Lord, so they're higher devotees than us. அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க, அதுக்கெல்லாம் உத்தவர் தான் கூடவே இருக்கிறார், எப்பவுமே நம்ம ராணிகள் தான் கூடவே இருக்கிறாங்க, அவங்க தான் எங்களோட உயர்ந்த பக்தர்கள்ன்றாங்க. But Narada Muni goes to them and then they say, no, Krishna is not here either. அப்போ நாரதமுனி வந்து ராணிகள்கிட்டையும் உத்தவர்கிட்டையும் போய் சொல்கிறாரு, நீங்கள் தான் உயர்ந்த பக்தர்கள்னு. அவங்க சொல்கிறாங்க, நாங்கள் உயர்ந்த பக்தர்கள்ன்றாங்க. He's always thinking of the people in Vrindavan. அவங்க சொல்கிறாங்க, விருந்தாவனத்தில் இருக்கிற மக்களை தான் கிருஷ்ணர் எப்பவுமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு, அவங்க தான் உயர்ந்த பக்தர்கள்ன்றாரு. So when he sleeps at night, he's dreaming of them. தூங்கும்போதும் அவங்கள பற்றி தான் கனவு காண்றாரு. And when he wakes up in the morning, even though he's here, he's always thinking of them. காலையில் எந்திரிச்சதுக்கப்புறமும் அவர் இங்கே இருந்தாலும் எப்பவுமே வந்து விருந்தாவனத்தை பற்றி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. So therefore, ultimately the people of Vrindavan are the highest devotees. முடிவாக பார்த்தோம்னா விருந்தாவனத்தில் இருக்கிற மக்கள் தான் உயர்ந்த பக்தர்கள்னு சொல்கிறாங்க. But nevertheless, if the Lord does stay with the devotees, that means that he has great attraction for them. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பக்தரோட வந்து பகவான் வந்து கூட இருக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த பக்தர்கள் மேலே வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப பற்றோடு இருக்காருன்னு அர்த்தம். But we see here that Krishna is leaving and he's going back to Dwarka.
இங்கே வந்து பார்க்கலாம் துவாராவுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து போகிறாரு. So there's always meeting and separation. இங்கே வந்து எப்போவுமே வந்து பிரிவும் இருக்கும், சந்திப்பும் இருக்கும். So though the people of Vrindavan are the greatest devotees, Krishna also separated from them. விருந்தாவன மக்கள் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த பக்தர்களாக இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ணர் வந்து அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சிருந்தார். So we cannot judge the intensity of devotion simply by whether the Lord is there or not there. அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து பகவான் கூட இருக்காரு, பிரிஞ்சிருக்காரு, அதை வச்சு மட்டும் அவங்களுடைய பக்தியை வந்து இடப்பட முடியாது. In fact, he's both there and not there for all the devotees. எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஒரு சில நேரம் இருப்பார், ஒரு சில நேரம் இல்லாமல் இருப்பார். And even if the Lord is there within prema itself, there is a problem. அவர் வந்து கூடவே இருந்தாலும் கூட அந்த பிரேமால ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. In the great ecstasy of prema, and then the devotee also thinks the Lord isn't there, even though he is there. அந்த உயர்ந்த பரவசத்தில் வந்து பகவான் வந்து கூடவே இருந்தாலும் அந்த பக்தர் நினைப்பாங்க என்னோட பகவான் இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க. So that example is given in the later in the Bhagavatam when Krishna is with the queens. அதை வந்து பாகவத்தில் கடைசி பகுதியில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ராணிகளோட இருந்ததை வச்சு. And of course the Lord is in Dwarka. பகவான் வந்து துவாரகையில் தான் இருக்கிறாரு. And he's right in front of them. அவங்க முன்னாடி தான் அவர் இருக்கிறாரு. But in their ecstatic love they think he's not there. அந்த பரவசத்தில் வந்து நினைக்கிறாங்க இவர் எங்களோட இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. So that's a type of separation even when the Lord is present. பகவான் வந்து அவங்களோட இருந்தாலுமே வந்து அங்கேயும் வந்து ஒரு பிரிவு இருக்குது. So therefore that physical separation or union is not so important. அதனால் பகவான் வந்து கூட இருக்கிறது, அவர் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கிறது, இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது கிடையாது. There are just two aspects of prema. பிரேமையில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது, ரெண்டு நிலை இருக்குது. And both conditions give rise to various symptoms. இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து பல அடையாளங்கள், அறிகுறிகளை கொடுக்கும். And ultimately it is all part of prema and it all gives rise to bliss. இந்த ரெண்டுமே வந்து முடிவாக வந்து பிரேமையினுடைய அங்கங்கள் தான். இது வந்து நம்மளுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். So we cannot criticize Krishna for leaving the Pandavas. அதனால் கிருஷ்ணரை வந்து பாண்டவர்களை விட்டு பிரிஞ்சு போகிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக அவரை குற்றம் சுமத்த முடியாது. He goes to Dwarka, but then he leaves Dwarka and comes back to Hastinapur again to see the Pandavas. அவர் வந்து துவாரகைக்கு போகிறாரு, ஆனால் துவாரகை விட்டு திரும்பவும் ஹஸ்தினாபுருக்கு திரும்ப பாண்டவர்களை பார்க்க வராரு. So this is the nature of the Lord with the devotees. இதுதான் பகவானுடைய குணங்கள் பக்தர்களோட. So here the people of Hastinapur are feeling separation. இங்கே வந்து ஹஸ்தினாபூரில் இருக்கிற பக்தர்கள்லாம் வந்து அவங்க பிரிவு துயரை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க. But then Krishna will come to Dwarka and everyone will feel union with Krishna. துவாரைக்கு கிருஷ்ணர் வந்த உடனேயும் அங்கே இருக்கிற பக்தர்கள்லாம் கிருஷ்ணரோடைய சேர்ந்து இருக்கிற ஆனந்தத்தை தான் அனுபவிக்கிறாங்க. But then later on Krishna will leave and go back to Hastinapur to meet the Pandavas again. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் வந்து துவாரகையிலிருந்து விடுபட்டு ஹஸ்தினாபூருக்கு போய் பாண்டவர்களை பார்க்குறாரு. So in this way there is always great variety in the pastimes within prema. இந்த வகையில் வந்து பிரேமையில் வந்து பல வகைகள்லாம் இருந்து அந்த லீலைகளுக்காக இருக்குது. So in the purport, Prabhupada talks about the progress to get to that stage. பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய பொருளுரையில் வந்து இந்த நிலையை அடையிறதுக்கு நிலைகளை பற்றி சொல்கிறாரு. In the material world, the devotees do not have a relation of affection with the Lord. பௌதிக உலகத்தில் வந்து இருக்கிற பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் மேலே வந்து அந்தளவு பற்று இல்லை. The process of sadhana bhakti is the process of gradually cultivating that affection. இந்த சாதன பக்தி தான் வந்து நம்மளுக்கு படிப்படியாக வந்து அந்த பகவான் மேலே பற்ற வளர்க்கறதுக்கான வழி. And the end result is affection. அதனுடைய பலன் வந்து பகவான் மேலே நம்மளுக்கு பற்று வரும். When that affection is complete, it is called prema. அந்த பாசம் தான் வந்து பிரேமைன்னு அழைக்கப்படுது. But it starts with cultivation in sadhana bhakti. ஆனால் அது எப்படி தொடங்குது அப்படின்னா நம்ம சாதன பக்தியில் வந்து அதை வந்து வளர்த்துக்கணும். And as the bhakti increases and increases,
gradually material attraction becomes less and less. பக்தி கூட 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 நம்ம பௌதிய பற்று அதெல்லாம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். So in the beginning of bhakti we have little attraction for the Lord, but we still have great attraction for Maya. தொடக்கத்தில் பக்தியில் வந்து பௌதிய பொருள் மேலே நிறைய பற்று இருக்கும், கிருஷ்ணர் மேலே கொஞ்சம் மேலே தான் பற்று இருக்கும். But prema was described as having intense possessiveness of the Lord, great attraction for the Lord. ஆனால் பிரேமையில் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆழமான பற்று கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கும். And zero attraction for Maya. அந்த பௌதிக பற்று வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும். So the process of bhakti is a process of cultivating more and more attraction for the Lord. அந்த சாதன பக்தி வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகவான் மேலே வந்து பற்றை வந்து படிப்படியாக வளர்க்குறதுக்கான வழிமுறை. And when that attraction is complete, the heart completely melts. அந்த பற்று வந்து ரொம்ப முழுமையாகும் போது நம்ம இதயம் வந்து உருகும் பகவானுக்காக. And the devotee has completely surrendered to the Lord. அந்த நிலையில் பகவான் வந்து பகவான்கிட்ட பக்தர்கள் முழுமையாக சரணடைஞ்சிருவாங்க. And the devotee also experiences the highest bliss. பக்தர்களும் வந்து உயர்ந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பாங்க. So in bhava, the bliss is like one ray of the sun. பாவாவில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆனந்தம் வந்து சூரிய கதிர்களில் வந்து ஒரு சூரிய கதிர். The bliss in prema is like the sun itself. ஆனால் பிரேமையில் கிடைக்கிற ஆனந்தம் வந்து சூரியன் மாதிரி. So that is the final experience of the devotee. இதுதான் பக்தர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய கடைசியான ஆனந்தம். Hare Krishna. இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இந்த பதத்தில் வந்து அந்த பக்தர்கள்லாம் வந்து கண்ணை இமைக்காமல் கண்ணை மூடாமல் கிருஷ்ணரையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் விருந்தாவனவாசிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பார்க்குறோம், அவங்க கண்ணை மூடி பார்த்தாங்க, அதனால தான் பிரம்மாவை வந்து குற்றம் சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படின்னா இந்த பக்தர்கள் உயர்ந்த பக்தர்கள் மாதிரி இருக்குது, இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? Here it is described they had unblinking eyes, but this is not perfect. இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அவங்க வந்து கண்ணை வந்து இமைக்கலை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆனால் அது பக்குவம் இல்லை. They don't blink their eyes so much, but nevertheless they still have to blink the eyes. அவங்க வந்து கண்ணை மூடாமல் இருக்கிறாங்க, ஆனாலும் மூடி ஆகணும் ஒரு சில நேரத்தில். So it is simply the nature of the eye to blink. கண்ணுடைய தன்மையை பார்த்தோன்னா அதை வந்து மூடி முடிக்கிறது தான். So unfortunately, even in the spiritual world, the spiritual bodies, the eyes blink. துரதிருஷ்டவசமாக பார்த்தோம்னா ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற ஆன்மீக கண்களும் மூடி விரிக்கும். And we can try to not blink them, but still it's going to blink eventually. அது மூடி இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் திறக்கும். So when it does blink, we have a few seconds when we don't see the Lord, so that is a misfortune for the gopis. அந்த கண்ணை மூடும்போது விரிக்கும்போது கொஞ்ச நேரம் பகவானை பார்க்க முடியாது, அது வந்து கோபியர்கள் நினைக்கிறாங்க நாங்கள் துரதிருஷ்டசாலிகள் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. See, when Krishna in Yadu, this Dwaraka with Yadus or Uddhavas, although Uddhavas said although Krishna is here, but he is not here, he is always in Vrindavan. But we also know that Krishna is different from his mind, intelligence, body, he is the same person. But how is two things can happen simultaneously? He is here, he is not here. His body is here, but because you cannot separate now from the body and intelligence or mind. Same person. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, துவாரகவாசிகள்லாம் சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணரோட மனசு வந்து விருந்தாவனத்தில் இருக்குது, அவர் உடம்பு தான் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அவர் வந்து துவாரகாவில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையிலையும் அவருடைய உடம்பும் அவருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஸோ அப்படி உடம்பு வந்து துவாரகாவில் இருக்கும்போது அவர் ஏன் இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
So in one sense, Krishna is in Dwarka and he's also in Vrindavan. ஒரு வகையில் பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணர் துவாரகாலையும் இருக்கார், பிருந்தாவனத்துலையும் இருக்கார். But as a matter of pastimes, he is in Dwarka and he's not in Vrindavan. ஆனால் லீலைக்காக வந்து அவர் துவாரகாவில் இருக்கிறாரு, பிருந்தாவனத்தில் இல்லை. At the same time, he is in Vrindavan because he's in the spiritual world, and in the spiritual world he's in Vrindavan, and he's also in Dwarka simultaneously. அதே நேரத்தில் அவர் பிருந்தாவனத்துலையும் இருக்கார். ஏன்னா பிருந்தாவனம் வந்து ஆன்மீக உலகம், ஆன்மீக உலகத்தில் எப்போவுமே இருப்பார், அதனால் அங்கேயும் எப்போவுமே இருக்கிறாரு. So, as a matter of pastimes, particularly in the material world, then we have situations where the Lord leaves Vrindavan and goes to Dwarka, etc. இது வந்து ஒரு லீலைக்காக தான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து பகவான் வந்து பிருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியேறி துவாரகாவுக்கு போகிறாரு. And though ultimately all the devotees know Krishna is everywhere all the time, etc., in terms of pastimes, their consciousness becomes limited and they think, oh, Krishna's here or Krishna's there. கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா பக்தரோடையும் எப்பவுமே இருக்கிறாரு. ஆனாலும் கூட பக்தர்கள் நினைக்கிறாங்க லீலைகளுக்காக கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களோட இருக்கிறாங்க, இவங்களோட இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறாங்க. So we can say that Yoga Maya limits the consciousness of these devotees. அந்த பக்தர்களுடைய உணர்வை வந்து யோகமாயை வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாக ஆக்குது. So they confine themselves to a particular situation, and that Krishna is here but he's not there. அதனால் அந்த பக்தர்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ள உணர்வுலேருந்து கிருஷ்ணர் இங்கே இல்லை அங்கே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. See, in the prema there is a melting of the heart. When the heart is fully melted, then the prema manifests. So now, and also there is no limit of the intensity of the prema also. So how to understand this? There's a melting of the heart. Because intensity, as there is no limit of the intensity, then how can you say fully melted of the heart? How can you say this? Because heart can be melted in an unlimited way. பிரேமைக்கு வந்து ஒரு எல்லை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால் வந்து இதயம் வந்து பல எல்லை இல்லாமல் உருகுமே. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? Ultimately, these descriptions of different levels of prema are there to just give us an understanding of the various levels of intensity. இந்த பிரேமனுடைய பல நிலைகள் வந்து எதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த பிரேமனுடைய ஆழத்தன்மையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So the Atma is the center of consciousness for each jiva. ஆத்மா தான் வந்து ஒரு உணர்வுடையது, அது அந்த உணர்வு தான் இருக்குது. And various jivas have different capacities. அந்த ஒவ்வொரு ஜீவாவுக்கும் ஒரு 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 தகுதி இருக்குது. So some will have deep prema, some will have light prema. ஒரு சிலருக்கு வந்து குறைஞ்ச அளவு தான் பிரேமம் இருக்கும், ஒரு சிலர் அளவுக்கு அதிக பிரேமம் இருக்கும். So the prema takes different qualities. அதனால் பிரேமம் வந்து பல குணங்கள் எடுக்குது. And according to the devotee, then they're completely satisfied with that type of prema. அந்த பக்தர்களை பொறுத்து அந்த பிரேமையில் வந்து அந்த பக்தர் வந்து திருப்தி ஆகிடுறாரு. So these descriptions or symptoms are given only to compare one level of intensity to the next. இந்த பிரேமையினுடைய பல நிலைகள் வந்து எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு பிரேமையினுடைய ஆழத்துக்கும் இன்னொரு பிரேமையினுடைய ஆழத்துக்கும் வகைப்படுத்துறதுக்காக, வித்தியாசப்படுத்துறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And we say the ultimate limitlessness of the prema is in Radha. அந்த உயர்ந்த பிரேமை யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா ராதாராணிகிட்ட இருக்குது. Everyone else has a little bit more limitation. மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அளவுக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கும். So how is the intensity of the prema can be increased? Because see, intensity of the prema can be increased. No. எப்படி வந்து பிரேமையினுடைய ஆழத்தன்மையை வந்து அதிகரிக்கிறது? Well, each devotee will have a limit. ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் ஒரு அளவு இருக்கும். That will be defined by their rasa and their particular nature. அது அவங்களுடைய தன்மையை பொறுத்தும் அவங்க வச்சிருக்கிற ரசத்தை பொறுத்தும். And then within that, sometimes it is weaker, sometimes it is stronger, depending on the pastime. அந்த அதுக்குள்ள ஒரு சில நேரம் வந்து ஆழமாக இருக்கும், ஒரு சில நேரம் லைட்டாக இருக்கும். So sometimes a devotee in the gopis of Anuraga or Mahabhava, they may experience sneha, prema, bhava, man, anuraga, etc. in various pastimes. ஆனால் நம்ம கோபியர்களை பார்க்கலாம்,
அவங்க வந்து மகாபாவா அனுராகாவில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் அப்படிப்பட்ட பக்தர்களும் வந்து ஒரு சில நேரம் வந்து ஸ்னேகா மான் இந்த மாதிரி தாழ்ந்த இதை வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. But a cowherd boy is more limited. He does not generally experience Mahabhava. I think a few gopas do, but not many. ஆனால் வந்து அங்கே இருக்கிற கோபர்கள் வந்து அவங்க வந்து இன்னமும் எல்லைக்கு உட்பட்டுருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து மகாபாவத்தில் வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. ஒரு சில கோபர்கள் மட்டும்தான் வெளிப்படுத்துவாங்க. So their normal limit is up to pranaya. பொதுவாக வந்து பிரணயா வழிய வரைக்கும் தான் எல்லோரும் போவாங்க. And in Vatsalya Rasa, Yasoda's goes up to raga. வாசலி ரசம் வந்து ராகா வரலையும் போகும். But does not go beyond that. ஆனால் அந்த ராகத்துக்கு மேலே வாசலி ரசம் போகாது. See, in the material world, the sadhana bhakti leads to bhava and prema. There is a sadhana is involved. Whereas in the after prema is to sadhana. So then how can it lead to one step to others? பௌதிக உலகத்தில் தான் நம்ம சாதன பக்தி பண்ணுறோம். இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு போகிறதுக்கு உதவுது. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் எந்த விதமான சாதனையும் பண்ணலையே. அப்படி இருக்கும்போது ஒன்று வந்து இன்னொன்றுக்கு எப்படி போக முடியும்? So prema is a perfect state. பிரேமை வந்து ஒரு பக்குவமான நிலை. But each devotee has a different type of prema at a different level, and that's his perfection. ஒவ்வொரு பக்தரும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து பிரேமம் வச்சுருக்கிறாங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் வச்சுருக்கிறாங்க. But within that, as I said, it may vary to various degrees within that in different pastimes. வேறு வேறு லீலைகளுக்காக அந்த எல்லைக்குட்பட்டு மாறி மாறி நடக்கும். But it's all within his particular perfection of his sthai bhava. அந்த ஸ்தாய் பாவ பக்குவ நிலைக்கு உள்ளே தான் எல்லாமே நடக்கும். Hare Krishna Maharaj. Vaidhi Bhakti also leads to Bhava and Prema. Vaidhi Sadhana Bhakti also leads to Bhava and then eventually to Prema. What's the question? Vaidhi Sadhana Bhakti leads to Bhava and Prema. Yes. Raganuga sadhana also leads to bhava and prema. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, வைத்தி சாதன பக்தி வந்து பாவா பிரேமை நமக்கு கொண்டு போகுமா? பதில் வந்து ஆமாம். வைத்தி சாதன பக்தியும் பாவா பிரேமை கொண்டு போகும், ராகனுக பக்தியும் பாவா பிரேமை கொண்டு போகும். Is there any example of devotee rendering Vaidhi Sadhana Bhakti and then achieving Bhava and any example? I think Narada Muni is an example. That's the example given in Bhagavatam. Of course, he's not really a sadhaka, but he follows that example. So his realization is linked with Aishvarya mood because of Vaidhi. Yeah, so many. உதாரணம் வந்து வைதி பக்தியை பின்பற்றி பாவா பிரேமை அடைஞ்ச பக்தர்களுக்கு உதாரணம் யாராவது இருக்காங்களா? அதான் நாரத முனி அப்படி தான், துருவ மகாராஜ் அந்த மாதிரி தான். In fact, all devotees who do not worship Krishna, basically they do Vaidhi Bhakti. So whatever they realize is from Vaidhi they go to Prema and they end up in Vaikuntha or Aishvarya Goloka or wherever. இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா, கிருஷ்ணரை யாரெல்லாம் வழிபடாமல் வேறு ராமர் அந்த மாதிரி வழிபடுறாங்களோ அவங்க பண்ணுறதும் வைதி பக்தி தான். அவங்க எங்கே போவாங்கன்னா வைகுண்டத்துக்கு தான் போவாங்க. What about him? What did you do? Vaidhi Bhakti? Well, Gopakumar is a special case. கோபகுமார் பண்ண பக்தி வந்து வைதி பக்தியா என்ன பக்தி? He had a guru, but the guru disappeared, so he just was left on his own to do anything. அவருக்கு வந்து குரு இருந்தார், அந்த குரு வந்து காணாமல் போயிட்டார். ஸோ அவர் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். But he got a Krishna mantra, even though his guru was Vishnu. He got a Krishna mantra, so he developed attraction for Krishna, and he wasn't satisfied even in Vaikuntha. So we can say he was more in the raga mood. அவருடைய குரு வந்து விஷ்ணுவோட பக்தராக இருந்தாலும் கூட அந்த அவர் கொடுத்த மந்திரம் வந்து கிருஷ்ண மந்திரா. அந்த கிருஷ்ண மந்திரத்தை வச்சு அவர் வைகுண்டம் போயும் கூட திருப்தி அடையாமல் இருந்தார் கோபகுமார். Maharaj, if we look in Ram Leela, in the Ram Leela we see that there is lot of emphasis on separation. In Madhurya Rasa there is separation.
Sita Devi was separated before, and then eventually when they reach Ayodhya, Lord Ramchandra sends her to the forest. So what type of or what degree of emotions or high bhava was she experiencing? Like was that also Mahabhava state for Sita Devi? In separation? Yeah. Yeah. Oh, well, it is said that only the gopis experience this Mahabhava. And even the queens of Dwarka only experience up to Anuraga. Huh? So therefore, there is Madhurya Rasa, but it doesn't necessarily go up to Mahabhava with other forms of the Lord, but with the gopis it does, with the queens it goes to Anuraga, with Lakshmi I don't know what it goes to, but maybe a little bit less Anubhava. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இந்த ராமச்சந்திரருடைய லீலையில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப வந்து பிரிவு அங்கே காட்டப்படுது. ஸோ அங்கே இருக்கிற பக்தர்கள் வந்து அனுராகா மகாபாவம்லாம் அடைஞ்சிருக்காங்களா அப்படின்னு கேள்வி. அதுக்கு மகாராஜ் சொன்ன பதில், பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற கோபியர்கள் மட்டும்தான் அனுராகா மகாபாவ நிலை அடைவாங்க. அந்த சீதாதேவி அவங்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் கீழ்நிலையாக தான் இருப்பாங்க. Maharaj, these sadhakas, when they attain perfection, till what level can they experience? Who? These sadhakas, when they attain perfection, till what level of this high bhava do they experience? சாதனை பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து எந்த நிலை வந்து நம்மளுக்கு எந்த நிலை வரலையும் நம்ம வந்து உயர்வடையலாம்? Well, it's according to the rasa. So if you go to Madhurya Rasa, you can get up to Raga, Anuraga, and a little bit of Mahabhava maybe. If it's Vatsalya, you get up to Raga. If you get Sakya Rasa, then you get up to Pranaya, etc. So according to the rasa, then the level will be different. இது வந்து இந்த நம்ம உயர்ந்த நிலை வந்து எந்த நிலை அடைகிறது வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த ரசத்தை பொறுத்து இருக்குது. நம்ம வந்து மாதிரி ரசத்தில் இருந்தோம்னா நம்ம வந்து அனுராகா மகாபாவா வரலையும் கூட போகலாம். நம்ம சாக்கிய ரசத்தில் இருந்தோம்னா அது கம்மியாக ராகா வரலையும் நம்ம முடியும். அது கீழே நம்ம வாசலிய ரசத்தில் இருந்தால் அதோட கம்மியாக தான் இருக்கும். Maharaj, then a sadhaka can experience little bit of Mahabhava, but Sita Devi cannot experience that. That understanding correct, Maharaj? கேள்வி என்ன அப்படின்னா, சாதன பக்தி பண்ணி அவங்க ஆன்மீக உலகம் போகிறவங்களுக்கே வந்து மகாபாவத்தை கொஞ்சம் போல் அடையும் போது சீதாதேவியால் அடைய முடியாதா? So with the various forms of the Lord, then the intensity of, let's say, Madhurya is going to be different. So with Sita or with Lakshmi, they don't get Mahabhava. வேறு வேறு பகவானுடைய வடிவங்களுக்கு பொறுத்து வேறு வேறு வகையான நிலைகளை வந்து அந்த ரசம் வந்து வெளிப்படும். அதில் வந்து லக்ஷ்மி வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மகாபாவ நிலைக்கெல்லாம் வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. So it is, like say, the privilege of devotees who are with Krishna, if they get either Sakya or Madhurya Bhava, they could experience Mahabhava. இதுதான் வந்து கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கான ஒரு சிறப்புத்தன்மை என்னென்னா, அவங்க வந்து மகாபாவம் அந்த மாதிரி உயர்ந்த நிலைக்கு கூட கிருஷ்ண பக்தர்கள் போகலாம். Of course, that is not their goal. ஆனாலும் இது வந்து பக்தர்களுடைய நோக்கம் கிடையாது. They're not competing with Lakshmi or anything. அவங்க வந்து லக்ஷ்மியோட வந்து போட்டி போடுறாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது. It's merely the result of their particular attraction to the particular form of the Lord. இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தின் மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட பற்று அவங்க வச்சிருக்கிறத பொறுத்து ஏற்படுறது. Online question.